Stellen sie sich vo, Isis die not ihrer Hochzeit. Sie sind umgeben von Hunderten von Menschen, Musik erklingt, Fackeln brennen hell, und überall ist Jubel. Aber dann passiert etwas Unvorstellbares. Plötzlich packen Fremdmänner ihren Arm. Sie zieren sie von ihrer Family weg. Sie schreien, sie kämpfen, aber niemand hilft ihnen. Dies ist keine moderne Horrorgeschichte. Dies geschah wirklich im antiken Rom. Und dies ein brutale Tradition, brach das mächtigst Reich der Geschichte und den Rand der totalen Vernichtung. Hut in Thullich ein dunkles Geheimnis, das die Geschichtsbücher versuchen zu verbergen. Das Jahr 753 vor Christus existiert Rom kaum. Es war kein glorreiches Imperium, keine mächtigen Legionen, keine Weltmacht. Es war nur eine Ansammlung von Banditen, Flüchtlingen und verzweifelten Manieren, die versuchten, eine Stadt aufzubauen. Der Legend nach gründet Romulus die Stadt auf den 7 Hügeln im Tiber, aber hat ein katastrophales Problem. Ein Problem, das die Existenz Roms selbst bedroht. Es gab keine Frauen. Stellen sie sich das vor. Ein komplett Stadt, 1000 Männer. Aber praktisch keine einzige Frau, die dort leben wollte oder konnte. Romulus erkennt schnell die mathematische Wahrheit dieser Situation. Ohne Frauen bedeutet keine Kinder. Keine Kinder bedeutet keine Next Generation. Keine Next Generation bedeutet kein Rom. Das Reich von dem Trott wird innerhalb einer einzigen Generation verschwinden. Ausgelöscht werden. Vergessen werden wie so viel ander gescheitert Siedlungen in der Geschichte Italiens. War verzweifelt. Verstand, dass handel muss, und zwar schnell. Also sant Botschafter zu den Nachbarsmen. Bat Hilflich Ehen, diplomatische Allianzen, die Möglichkeit, dass Frauen Römische Männer errichten könnten. Wissen Sie, was passierte? Jeder einzelne Stamm lehnte ab, die Sabiner sagten nein, die Latiner sagten nein. Die Etrusker sagten nein. Alle Nachbarn Roms verweigerten jede Form von Verbindung. Warum? Weil sie Angst hatten. Rom war gefährlich, unkontrolliert, wild. Es war eine Stadt voller gesetzloser Männer, Krimineller, Flüchtling, Menschen ohne Heimat und ohne Ehre. Welcher Vater wird sein geliebt Tochter in eine solche Stadt schicken? Welch Mutter wird Kind einer so unsicheren Zukunft aussetzen? Die Antwort war eindeutig. Niemand. Romulus stand vor einer unblitzenden Wall. Option 1 war einfach. Rom akzeptiert seinen Tod. Die Männer gehen getrennte Wege, und die Stadt verschwindet in der Geschichte. Option 2 war undenkbar, aber möglich. Etwas zu tun, das so radikal, so schockierend, so grausam war, dass es die Nachbarn zwingen, wird zu reagieren. Romulus wollte Option 2. Und was plant, wird die Geschichte für immer verändern. Romulus war kein gewöhnlicher Mann. Verstand menschliche Psychologie besser als die meisten seiner Zeitgenossen. Wusste, dass Menschen Spektakel lieben, dass sie Unterhaltung suchen, dass sie neugierig sind und dies Neugierde oft stärker ist als ihr Misstrauen. Also entwickelt einen Plan, der genial und gleichzeitig abscheulich war. Wird das große Festival organisieren, das die Region Gemmels gesehen hat. Nannt es das Fest de Neptun Equester, das Fest de Mariscots, ein religiöses Spektakel, das alle Nachbarsmanlocken salt. Die Engladungen wurden verschickt. Die Botschaft war verlikend, Musik, Spiel, sportlich Wettbewerb, kostenlos Unterhaltung für alle Nachbarsmen, ein Fest der Freundschaft und des Friedens. Die Sabiner waren zunächst misstrauisch. Tessen diskutierten. The first das Einfalle, keinen wir den Rackmern vertrauen? Aber die Neugierde war zu stark. Die Aussicht, die neue Stadt zu sehen, die Spiel zu erleben, die Athleten kämpfen zu sehen, war zu verlockend. Sie beschlossen zu gehen. Nicht nur die Männer, sondern ganz Familien. Mutter, weiter, Kinder, und natürlich jung. Unverheiratet Frauen, die neugierig waren, was die Welt jenseits ihrer eigenen Dörfer zu bieten hat.
Als die Sabiner in Ramen kennen, waren sie tatsächlich beeindruckt. Die Stadt hat sich herausgeput. Überall brannten Fackeln, Musik erfüllt die Luft. Tänzer bewegten sich rhythmisch durch die Straßen, und Athleten zeigten ihre Kraft in verschiedenen Wettbewerben. Die Sabiner begannen sich zu entspannen. Sie dachten vielleicht haben wir uns geirrt. Vielleicht sind die Rachmer das zivilisiert. Vielleicht konnten wir eines Tages Freund werden. Sie hatten sich schrecklich geirrt. Denn wenn die Sabiner lachten und die Spiel beobachten, wenn sie Wien tranken und die Atmosphäre genossen, beobachte Romulus aus der Ferne und wartet auf den perfekten Moment. Dann gab Romulus das Signal. Die historischen Quellen sind sich nicht ganz einig, was genau das Signal war. Einige Historiker sagen, hab seinen Umhang ho in die Luft. Berichten, warfen dramatisch über sein Schalter. Wieder andere behaupten, stand einfach auf und faltet seinen Mantel zusammen. Aber alle Quellen sind sich einig über eins. Das Signal bedeutet nur eine Sache, jetzt, zuschlagen. Jetzt handeln. Jetzt die Zukunft sichern, egal zu welchem Preis. Was als nächstes geschah, war absolutes Chaos. Auf Romulus Signal stürmten die römischen Männer nach vorn. Sie rannten direkt in die Menge der ahnungslosen Gäste, und sie begannen systematisch, die Sabiner Frauen zu greifen. Stellen sie sich die Schien vor. Eine junge Frau, vielleicht 16 oder 17 Jahre alt, sitzt friedlich am Ende ihrer Familie und geniert die Unterhaltung. Plötzlich packt ein fremder Mann, den sie nie zu vergessen hat, ihren Arm mit eiserner Kraft. Hebt sie ho, wirft sie über sein Schulter. Sie schreit aus vollem Hals. Sie schlägt sich, verzweifelt. Ihr Vater springt auf, sich zu seiner Tochter zu gelingen, sich sie zu retten. Aber andere Römische Männer blockieren seinen Weg, mit die gesogenen Schwertern und Speeren. Muss hilflos suchen, wie seine Tochter weggetragen wird. Ihr verzweifelten Schrei werden leiser. Wenn sie in die dunklen Straßen Roms verschwindet. Die antiken Historiker, insbesondere Livius, schreiben, dass der Rachmer mindestens dreigig Frauen nahmen, aber folgt hinzu, dass sie zweifellos viel mehr waren. Andere Quellen aus späteren Jahrhunderten sprechen von Hunderten entfernter Frauen. Die Sabiner Männer versuchten natürlich zu kämpfen. Sie versuchten ihre Schwestern und Verlotten zu verteidigen. Aber sie waren willig und bewaffnet. Waren selbstgemmende Waffen zu einem friedlichen religiösen Festival mitbringen. Die Rachmer hingegen hatten alles geplant, alles vorbereitet. Sie waren bewaffnet, organisiert, entschlossen. Innerhalb von wenigen chaotischen Minuten war die Tat vollbracht. Die römischen Männer verschwanden mit den Frauen in ihr Häuser, in ihr Hütten, in die dunkelsten Ecken der Stadt. Die Sabiner Familien standen da, schockiert, weinend, von unglaublicher Wut erfüllt. Sie riefen verzweifelt nach ihren Scherde, aber es war zu spät. Die Frauen waren verschwunden. Aber hier wird die Geschichte noch dunkler und psychologisch noch komplexer. Denn Romulus hat einen detaillierten Plan für das, was als nächstes kommen sollte. Ging nicht einfach weg und ließ die Situation eskalieren. Nein, besucht persönlich jeden Frau der Stadt, und hielt ein Rede, ein sorgfältig konstruiert Botschaft, die darauf abzielt, Verzweiflung und Akzeptanz zu verwandeln. Sagt ihnen, Eltern haben uns abgelehnt. Sie haben uns gedemütigt. Sie haben uns wie Tier behandelt, als wenn wir nicht würdig, mit ihren Familien verbunden zu sein. Aber wir, die Rachmer, wir respektieren Yuka. Wir wollen Yuka nicht als Sklavinnen. Wir wollen Yuka als Ehefrauen. Werdet Erobererinnen sein. Werdet Bürgerrecht haben. Werdet Eigentum besitzen. Werdet die Mutter der größten Zivilisation sein, die Welt gegessen hat. Das war psychologische Manipulation auf höchstem Niveau. Romulus nutzte ihr Verzweiflung, ihr Einsamkeit, ihr vollkommene Hoffnungslosigkeit. Bat ihnen ein Alternative und nicht Opfer zu sein,
sondern Gründerinnen. Nicht Jeffenjane, sondern Matriarchen einer neuen Nation. Und langsam, sehr langsam, aber tagen Woken, begannen einige Frauen ihr Schicksal zu akzeptieren. Sie hatten keine andere Wahl, sie konnten nicht zurück zu ihren Familien. Sie waren jetzt in Rom, und Rom war ihr neue Realität. Moderne Psychologien würden das heute Stockholm-Syndrom nennen, ein Phänomen, bei dem Geisel emotional Bindungen zu ihren Entführern entwickelt als Berlebensmechanism. Die Sabiner kehrten in ihr Heimat zurück, aber sie vergagen nicht. Wie konnten sie? Ihr Stör waren gestohlen worden, ihr war verletzt worden, ihr Vertrauen war oft brutalst gebrochen worden. Sie versammelten ihr Krieger, tausend von kampfbreiten Manieren, die nach Rach dursteten. Ihr Botschaft war kristallklar. Rom muss für dies Tat bezahlen. Rom muss zerstört werden. Aber die Sabiner waren nicht die einzigen, die Wutten waren. Die ersten, die tatsächlich angriffen, waren die Canaanenses. Ein kleinerer Stamm. Romulus selbst führt die römischen Verteidiger in die Schlacht. Kämpfte wie ein Wahnsinniger, getrieben von der Notwendigkeit, sein neu Gegründetsreich zu schützen. In einem epischen Zweikampf täte den Knig der Canaanenses mit die eigenen Händen. Rom gewann dies erst Schlacht. Dann kamen die Antemnates mit ihrer Armee, wieder fort Romulus sein Männer. Wieder gewannen die Rachmer, dann marschierten die Crustumini gegen Rom, und wieder errang Rom den Sieg. Romulus schien unbesiegbar. Aber dann kamen die Sabiner selbst. Und sie waren anders. Sie waren vorbereitet, organisiert, zahlreich und von einem brillanten Anführer kommandiert. Ihr Nig, Titus Tatius, war ein militärisches Genie, a Verstand, des ein Direktor von Angriff auf Rom scheitern kennt. Die Rachmer hatten sich als Versperrkiebe Emperor erwiesen. Also sucht von Tatius einen anderen Weg, fand einen Verräter innerhalb Rom selbst. Ihr Name war Tarpeia. Sie war die Tochter des römischen Kommandanten, der für die Verteidigung der wichtigsten Zitadel Roms verantwortlich war, der Festung auf dem Kapitolinischen Hügel. Tarpeia war von Gier besessen. Sie sah die goldenen Armbänder des Sabiner Soldaten und wollte sie haben. Also traf sie ein schrecklich Entscheidung. Sie ging zu Titus Tatius und bat ihm einen Deal an. Sie war die Tor der Festung öffnen, wenn die Sabiner ihr geben würden, was sie in ihren Armen tragen. Sie meint natürlich die goldenen Armbänder. Titus Tatius stimmt zu. Tarpeia fniet nachts heimlich die Tor und ließ die Sabinische Armee in die wichtigste Verteidigungsstelle Roms eindringen. Aber die Sabiner waren Männer der zumindest nach ihrer eigenen Interpretation. Sie verachteten Verräter, selbst den Verräter, die ihnen halfen. Als Tarpeia ihr Belohnung verdehrte, gaben die Sabiner ihr tatsächlich, was sie in ihren Armen trugen. Aber nicht die goldenen Armbänder. Ihr Schild. Einer nach dem anderen warfen die Sabiner Soldaten ihr schweren bronzenen Schild auf die Veritas Tarpeia. Der erste Schild traf sie am Kopf, der zweite brach ihr Schulter. Der dritte vierte, fünften sich auf, bis sie unter dem enormen Gewicht zerquetscht wurde, ihr Körper gebrochen, ihr Gier mit dem Tod bestraft. Der Felsen, von dem ihr Körper später geworfen wurden, trägt noch heute ihren Namen, die Tarpeischklipp. Die Sabiner kontrollierten jetzt die Zitadel, das Haus der römischen Verteidigung. Die Situation sah katastrophal aus für Rom. Romulus sammelt verzweifelt sein verbliebenen Männer. Sie mussten die Festung zurückerobern oder Rom würde fallen. Die Römische Armee stürmt den Kapitolinischen Hügel in einer verzweifelten blutigen Attack. Die Schlacht war von unglaublicher Brutalität. Blut floss in Strömen. Tod und Sterbend lagen überall verstreut. Ein römischer Held namens Hostus Hostilius, einer der tapfersten Krieger Roms, fiel im Kampf. Sein Tod erschüttert die römische Moral. Die Linie brach zusammen. Die Rachmer begannen zu fliehen, zurück zum Palatenhügel. Romulus der seinen Traum vor seinen Augen sterben sah, schrie ein Verzweiflungstat zu den Gittern. Jupiter, höchster der Götter,
Hilfens jetzt. Wenn du uns den Sieg schenkst, schwör ich würd dir den größten Tempel bauen, den Rom je gissen hat. Sein Wort schienen die fliehenden Männer zu erreichen. Sie hielten in, sie drehten sich sie kehrten in die Schlacht zurück. Die Kämpfe tobten weiter, noch brutaler, noch verzweifelter als zuvor. Männer starben auf beiden Seiten in erschreckender Zahl. Romulus kämpfte wie ein Besessener. Titus Tatius kommandierte seine Truppen, mit brillanter Taktik. Schien, als wird die Schlacht bis zur vollständigen Vernichtung einer Zeit weitergehen. Aber dann passierte etwas völlig Unerwartetes, etwas, das niemand heit vorhersagen kann. Mitten im Schlachtgetümmel, zwischen fliegenden Speeren und kusenden Schwertern, zwischen sterbenden Manieren und blutgetränkter Erde, kamen die Frauen. Die sabinischen Frauen. Die Entführten. Die Opfer dieser ganzen grausamen Geschichte. Sie rannten direkt in die Schlacht, völlig unbewaffnet, ihr Haare wild im Wind, ihr Kleider zerrissen vom hastigen Laufen. Sie hatten keine Schwerter, keine Rüstungen. Aber sie hatten ihre Stimmen, und sie hatten ihren Mut, und sie hatten ihr verzweifelt Lieb für beide Seiten dieser Schlacht. Hercilia, dieser Frau von Romulus Jordan war, fort die anderen Frauen an. Sie schrie mit aller Kraft, stoppt. Stoppt diesen Wahnsinn, seht nicht, was tut? Auf der einen Seite keeping von unserer Weiter, unsere Brüder, unsere ursprünglichen Familien. Auf der anderen Seite keeping von unserer Männer, die weiter unsere Kinder, unsere neuen Familien. Wenn weiter kämpft, werdet unsere weiter ten und unsere Männer zu Witwen machen. Oder werdet unsere Männer ten und uns zu Witwen. In jedem Fall werden unsere Kinder entweder ohne Größter oder ohne weiter aufwachsen. The first das Wort ist Stolz, Rach wichtiger als das Leben. Das wir jetzt aufgebaut haben. Ein der Frauen habe Baby ho über ihren Kopf. Ein winziges und schuldiges Kind. Das von dieser ganzen Guld nichts verstand. Sie stand zwischen den beiden Armen, buchstäblich in der Mitte des Schlachtfelds. Auf der einen Seite stand Vater, ein sabinischer Krieger, mit blutverschmiertem Schwert. Auf der anderen Seite stand Emmen, ein römischer Soldat, ebenfalls kampfbereit. Beide Männer starten auf sie, auf das Kind, auf die ungleiche Situation. Und die Frau sagt mit tränenerstickter Stimme, wenn einer von Juka stirbt, wird dieses Kind ohne einen Teil seiner Familie aufwachsen. Wenn beide stirbt, bin ich allein. Ist das wirklich das Ergebnis des wollt? Die Wort trafen wie Blitz. Die Waffen begannen sich langsam zu senken. Romulus sah hinüber zu Titus Tatius. Der sabinische Knig sah zurück. Die Frauen weinten. Ihr Tränen mischen sich mit dem Blut auf dem Boden. Die Männer auf beiden Seiten, dies harten Krieger, die gerade noch erbarmungslos kämpften, begannen ebenfalls zu weinen. Sie sahen plötzlich nicht mehr Feind, sondern weiter, Brüder, Schwiegerchen. Sie sahen Familien, zerrissen durch Guld, aber möglicherweise vereinbar durch Vergebung. Und in diesem unglaublichen Moment, der vielleicht nur wenig Minuten dauert, aber die Geschichte für immer veränderte, endet der Krieg. Die Rachmer und Sabiner trafen eine Entscheidung, die in der antiken Welt nahezu beispiellos war. Sie werden nicht weiter kämpfen bis zur totalen Vernichtung einer Zeit. Stattdessen werden sie ein Volk werden. Nicht durch Eroberung, nicht durch Unterwerfung, sondern durch freiwillige Vereinigung. Romulus und Titus Tatius werden gemeinsam König Roms. Sie teilten die Macht gleichberechtigt. Die sabinischen Familien zogen nach Rom. Sie legten sich auf dem kapitalischen Hügel nieder, genau dem Ort, wo die blutige Schlacht stattgefunden hat, als Symbol der Transformation von Schlachtfeld zu Heimat. Und diese Frauen, diese ursprünglichen Opfer der grausamsten Tradition Roms, wurden zu den wahren Gründerinnen des Reichs. Ihr Kinder waren nicht nur Rachmer oder Sabiner, sondern beides. Eine neue, gemischte Identität. Die Historiker sind sich einig, ohne diese Frauen, ohne ihren unglaublichen Mut,
zwischen zwei Armen zu stehen und Frieden zu fordern, heit Rom die Schlacht nicht überlet. In Twitter heiten die Rackmer, alle Sabiner getötet, und ren zu schwach gewesen. Weiter Angriff zu überstehen, oder die Sabiner heiten Rom komplett zerstört. In beiden Szenarien war Rom geschickt gewesen, vergessen wie so viel ander gescheitert Siedlungen. Ironischerweise fort die brutalst, grausamst Tradition Roms, der Raub der Sabinerinnen, direkt zu seiner Rettung an seinem späteren Aufstieg. Ohne dies Frauen keine Vereinigung mit den Sabinern. Ohne dies Vereinigung keine ausreichende Bevölkerung. Ohne ausreichende Bevölkerung kein Römisches Reich. Die Frauen, die als Opfer begannen, wurden zu den mächtigsten Friedenstiftern der Geschichte. Aber warum erzählt ihnen dies Geschichte? Weil sie seht, wie unglaublich komplex die menschliche Natur ist. Die entführten Frauen entwickelten tatsächlich Bindungen zu ihren Entführern. Das ist psychologisch dokumentiert als Stockholm-Syndrom. Sie mussten Realität akzeptieren, dass sie nicht zurückkehren konnten. Das nennt man cognitive dissonanz. Der Geist findet Wege, unerträgliche Situationen erträglich zu machen. Die Frauen rationalisierten, vielleicht ist das Schicksal. Vielleicht ist Rom tatsächlich mein wahre Heimat. Vielleicht kennen mein Kinder hier ein bessere Zukunft, haben als in meinem ursprünglichen Dorf. Aber am wichtigsten war ihr mutterliche Loyalität. Die Frauen wollten nicht, dass ihr Kinder ohne weiter oder grover aufwuchsen. Also stoppten sie den Krieg. Der Mutterinstinkt überwand den Wunsch nach Reich. Das seid etwas Fundamentals über die menschliche Natur. Wir können uns fast alles anpassen, selbst in das scheinbar unerträglich, wenn das Überleben unserer Kinder davon abhängt. Rom begann mit unglaublicher Brutalität. Der Raub der Sabinerinnen war ein Kriegsverbrechen, nach jedem modernen Standard. Aber Rom überlet nur, weil es später nicht siegt und Vereinigung akzeptierte. Die Geschichte lehrt uns, Macht ohne Moral ist letztendlich selbstzerstörerisch. Aber auch, Frauen waren oft die wahren Machthaberin, auch wenn die Geschichte hauptsächlich von männlichen Eroberern erzählt. Die Sabinerinnen beendeten einen Krieg, den 1000 bewaffneter Soldaten nicht gewinnen konnten. Dies Geschichte ist schmerzhaft, sie ist frustrierend. Sie konfrontiert uns mit der Dunkelheit der menschlichen Geschichte. Aber sie ist auch real, und sie erinnert uns daran, dass die Vergangenheit unserer Gegenwart formt. Die Entscheidungen, die unsere Vorfahren treffen, haben Konsequenzen, die über Jahrhunderte nachhallen. Und die Entscheidungen, die wir heute treffen, werden die Zukunft formen, in der unsere Kinder und Enkelkinder leben werden. Vergessen sie niemals, Rom werden nicht durch Gold groß. Es wurde durch die Frauen groß, die den Mut hatten, zwischen zwei Armen zu stehen und Frieden zu fordern. Das ist die wahre Lektion dieser grausamen Hochzeitsnacht-Tradition.